Hello, and I am here today with Joe Devon. Joe is one of the founders of GAD, so it's great to be with you for our GAD event today. I have to both thank you and really say I appreciate the work that you've done to create such a monster in terms of driving awareness across the entire globe for accessibility. I mean, it's been a decade or so now. So, do you want to tell us a little bit about how GAD came to be, and a little bit about the history? Because we've been participating as an organisation for a lot of years now, but GAD even outdates our participation. So, yeah, tell us how it came to pass. Well, all I did was write a little blog post on an obscure blog called mysqltalk.com. And I was a database guy. I thought that was an amazing domain name, MySQL Talk. Everybody would want to be a part of it. And we probably had 10 users ever look at any of my blog posts. But I came up with this one idea of creating a day of awareness. Initially, it was just for developers, but as time went on, it was obvious that it needed to be the entire life cycle of digital product development. So including UX, designers, product people, QA, up and down the chain. And I just wrote this post saying, why don't we just create this day? And I wasn't even smart enough to tweet it out or promote it, but WordPress had this auto tweet feature and it tweeted it out. And Jennison Ascension, the co-founder of GAD, saw the blog post and he said, this is a great idea. And the two of us were already pretty busy folks back then, but we just picked a date and said, let's go for it. And shockingly, by the very first year, we were in 16 different cities. It got syndicated in my hometown, like all over Canada, including my hometown paper when I was young. And it just grew from there to this monster. And I really got to say, Neil, it's folks like you that make it what it is. You know, if you don't bring in the community and you don't get that community engagement and you don't strike a nerve, this never would have turned into anything. So thank you. Oh, and I'm just the front man, and so I need to thank the team behind me. People like Christina Papadimitriou, Jim Smith, Alexandra Nerthnagel. We have a whole bunch of people running the events. I've done it over the years, and it's been great to delegate this year. So yeah, absolutely, it does. It requires a village, but it has grown from being a technical thing and to being a much broader event. And certainly the events that we've run, we've taken that decision quite consciously that we wanted to engage non-technical people in accessibility as well, and have taken a very sort of broad approach and sort of taken themes each year. This year's theme being accessibility at scale, because actually, you know, technology is scaling rapidly and we need to make sure it's inclusive. So some of the challenges that we face as assistive technologists and accessibility people that want to be inclusive is, you know, how do we solve those kind of challenges? So it's great that we have awareness days like this, you know, and of course we have people saying, and every day should be an accessibility awareness day. It is in our team, but you've also, on the back of Global Accessibility Awareness Day, started a foundation now. So Yes. So please tell us a little bit about the foundation and what the aims are here. Yeah, it's something that we've wanted to do for a very long time. We've probably talked about it the first year or two, but we finally launched it a decade into GAD. And I'm so glad I didn't know how much work it was because I might have waited another decade. But it's important to create it
right now, Jennison and I are really, people come to us and ask us, for a little bit of direction, even though this is all community driven. But we definitely needed an entity that runs the foundation, and we're building this. I hate to say the word foundation when you're talking about foundation, but we need to build a foundation around this nonprofit. And it's going to be our life's work until we're gone, but we also want this movement to continue after we're gone. And so we finally started this, and our mission really is to change the culture of digital product development to include accessibility. We want accessibility to be part of the plumbing. So along with that, we have various initiatives. They're just beginning to get off the ground. The one that went the furthest is the Gad Pledge. And the idea behind the Gad Pledge is that you take an open source platform, because you have these big open source projects that are being used around the globe by millions of people, or maybe even just 100,000 developers, but the products they build affect millions behind them. So if we get these open source projects to take the Gad Pledge to make accessibility a core value of their project, we want that to grow into all of the open source projects, and thereby changing that culture so that whoever gets involved in any aspect of digital product development, that they include accessibility as a part of it. So that's the Gad Pledge. We're going to do a Gad Speaker Fund, where essentially we take people, accessibility speakers, and try and get them to widen who they speak to, because it's a lot of preaching to the choir, where accessibility conferences are for accessibility professionals, but we really need to branch out into the developer community, the design community, and we're trying to take the folks that can't afford it and pay for them to go to conferences. We're also going to be doing the GAADs, which is going to be an awards event. That one will take a little bit longer for us to do, but those kind of projects. So, I mean, it's really exciting that you are doing this work and reaching out to the community. I think it's really important. And one of the reasons that we have within our own organization focused on broad brush events, and we're broad brush today, we're live streaming on Jennison's favorite platform, LinkedIn, is because we want to reach the widest possible audience. It's something we do as an organization through Atos by choosing to be open, making our events, not invite only, which is not something that as an organization we always do. Quite often we're like, well, you come, we harvest your marketing data, we want to talk to you afterwards. In this particular case, it's more important that we engage the community and that we share our excitement for accessibility and for inclusion, because it really is something that's exciting. It's something that, despite being like you, sort of having a good idea and thinking, all right, well, this is be great, and not really realizing how much effort it is, repeatedly we come back and make the effort again once we have realized, because it's so important. And it's such a pressing topic that we need to get into those other areas of business. And this is something that we're, as an organization, doing, looking at our program. So we've taken a very tactical and strategic approach to doing it. So yes, we're doing small things, but we've also decided we need to look at frameworks. And so we, as an organization, are really good at sustainability. Decarbonization is one of the things we do well. And so we took the approach of following the same kind of structures for our accessibility programs and as we are for decarbonization. So we are using the sort of ESG approach. So environment, social, governance, and accessibility is the S and the G. And so we're looking at it in a sort of how we can manage that through the sort of the different scopes that you would in the same way you would with decarbonization. And that is a framework that's understood by our organization and other businesses. And it's a way
that we can start injecting accessibility through sustainability into those roles that you were just talking about throughout the whole of business, because accessibility is part of everybody's responsibility, or should be, and should be understood to be. But it's how we can do that. So in events like GAAD are an opportunity for us to have that initial engagement, and we're sort of drawing them in like the Pied Piper, bringing them along, and then once we've got people engaged, we continue to engage them and make sure that they can, understand what bits they can do, because everybody has a different role and responsibility. The role of a developer is different from the role of someone in procurement or someone in HR, for example, because actually accessibility matters in HR as profoundly as it does in coding. Because if you don't have an accessible website or accessible training process or assessment processes or all of this kind of stuff, you're putting people at a disadvantage. So I'm really excited that you're taking people to new areas, because we need to take accessibility out of the technical zone and into the zone where everybody understands that this is something that matters, not just for the disability community, but for everyone. And of course, if we live long enough, we'll all be part of the disability community. So, we know that the aging population is a thing. As we get older, we have this likelihood that we're going to acquire disabilities. So on top of that, we've also got the effects of COVID and long COVID. So the disability community is growing rapidly, and the awareness through the pandemic of people coming forward suddenly and knowing it's okay and feeling that they have to has also implemented a real change in how we address disability. So this is causing a real sense of scale. So how do you think we're going to find the people with the required skills to scale accessibility? Because I know that this is another area of passion for you. Yeah, absolutely. There are ways that you can train people that don't have the training. So, for example, we give at our company, DQ University, accounts to every single employee. And one of my favorite stories is that one person that we hired who was beforehand in EA for an ambassador, just joined us on the admin side, but her passion was she wanted to get into programming. It's not an easy path to go from an admin to being a programmer. But we gave her the DQ University course. She took the course. She got her CPAC. She's going to have her WAS, the WAS. I'm not sure how you pronounce it. She's working on that, and she is now an accessibility professional. And you have all these different training programs, but I think that you need to go beyond that. Obviously, there's just not enough people that you can hire that have the expertise. Our organization, we grew out of the media space. Our founders, we were in charge of AmericanIdol.com. We did the first voting app for them, by voting app meaning online and on your mobile, on your smartphone. And that was really our, we started at the same time as GAAD, so we didn't have that accessibility know-how at first. So in terms of scale, we can send people to some free resources like W3C, WebAIM has a good course, Nobility, and Teach Access is a great organization that is working on beefing up accessibility departments in schools and universities. So we have a few things going on that I think is going to help with that ecosystem. But as an organization, you need to prepare to hire people that don't have their accessibility knowledge and train them. And we have some interesting ideas on the design side of the house that doesn't require a designer to come in with any accessibility know-how. We just want to make sure that they're passionate about it once we explain what it is. And then we have a design system that forces them into a place where every new design they add is going to be accessible. It has to pass through
the accessibility team. So if you hire a small group of accessibility professionals and you embed them in the right areas, namely design, you have to go through accessibility before you get a design approved. And then you have the QA process, and then you have some SMEs who are available for questions, right? You put them at the key point, and then you help create design systems or have systems thinking that just makes people learn as they go along with hopefully the least overhead as possible. And before long, you have an organization that has that accessibility know-how. Does that answer your question? Yeah, I think from an organizational point of view, yes. And obviously, we're a large organization and you're a small one. We both happen to buy the same training materials. We also create some of our own, and obviously, it's something that we're continuously working on. So Teach Access is a great initiative. They're also pairing up with University of Southampton, who are looking into how accessibility is taught as well. So Sarah Luthwaite is someone at University of Southampton that I'm aware of. They're doing and Sarah Horton, they're doing the work along with Teach Access, looking at all of these different areas. And it's an area that Atos have been super interested in, because we've run a number of cohorts of apprentices to bring people on. And what we found was that this was great, but it wasn't a specific accessibility apprenticeship. We had to tack on the assistive tech stuff and tack on the how do you deal with people with disabilities, how do they wish to be dealt with, and all of this stuff. And it's been really good, but we ended up deciding that it was really important to actually have an accessibility specialist apprenticeship. And we spent quite some time working with partners in industry and the UK Department for Education through their apprenticeship institute to create a national standard. So that then sets out a framework for what makes an accessibility specialist. And it's someone with a lot more rounded skills than me, because as someone of my age, in my late 40s, I came to accessibility as a second career. Like most of us, it's not something you woke up when you're 12 years old and went, gee, I want to be a digital accessibility guy. Firstly, I only had a green screen computer and I was much more interested in blowing things up. And secondly, no one had thought about accessibility. So what the framework does is it creates a really well-rounded set of knowledge, skills, behaviors that are expected of someone that can do the job well. And it takes you from no knowledge through to being a professional over a period of a couple of years. And that's also now being, I think, looked at as a higher technical qualification, so you don't have to spend your time embedded in a company while you do it. So there's choices for young people, so they can either earn and learn or go the sort of academic route, and that's open source, so people can take what we've done and take it to their own country. So we're talking with people in Ireland, I think Canada, hoping that obviously we've talked with Kate at Teach Access before. I mean, that's more about injecting accessibility into other roles, but this, so they're complementary, and hopefully we can create the people that are going to fulfill, as you say, the hubs, so that your sort of centers of expertise are populated with enough people in enough organizations that this doesn't become something that sort of sits in a corner somewhere, there are enough people to advise those other people in those other roles across a broad range of organizations. And I think that's really, for me, a passion. What's more exciting is that one of our former apprentices was the co-chair. So he went from being a school leaver through to actually determining what the profession should look like, and also
seeing more people go through it and the funding happening, and it's sort of spreading. So we're seeing other initiatives, Teach Access, this one, translation into other languages now, where we're seeing it spread out. And for me, that's exciting, because like you, it's a legacy we want to leave behind. We don't want it to, well, firstly, at some point we're going to want to retire, and secondly, we don't want it to sort of die when we're gone in our 120th year or whatever, because we're going to be using assistive tech and staying alive for a very long time. So, Neil, can I add something to this? Yeah. This is great what you're sharing. One thing that I've learned that from writing a blog post that goes viral every year now is that people sometimes think that they can't make a difference by themselves. They're one person. What can you do? And I really learned that there's a lot you can do. You just have to have that vision and then just carry it out. And even setting aside the whole GAAD creation and all of that, one very simple thing. I'm an advisor at USC's IT program, and I introduced Kate from Teach Access to USC. It was just a one email introduction, and they took to it so happily. They were excited for this. This is exactly what they needed. This is why they created this advisory program, to make what they're teaching more useful. And without doing anything else, they just love the program. They're involved every year. There are certain activities that they take, and this is going to be teaching a generation of students at USC. What does it take to do an intro if you're part of a university or a school? You know, most people have some kind of schooling. Just do an introduction, do a little bit of advocacy work, and you'd be amazed how many people that you can affect. And that's the message that I really want to get through to people, is don't assume that you can't do anything. There are so many angles, particularly in accessibility, where there are gaps. A lot of those gaps are in awareness, and you can run a GAD event. You can write to a journalist, please cover this, look at different angles, give a talk. There's a million ways to advocate for this that can really improve people's lives, and honestly improve your life, because when you give back, you just can't imagine how good it is for you, for your soul. I wholeheartly agree. And one of the reasons I spend an awful lot of time on social media, as you know, I run in my spare time Access Chat with a couple of colleagues, Deborah Rue and Antonio Santos, is for making those connections, learning from people, but also shining a light. And absolutely, individuals can make a difference. You know, there weren't many of us contributing to the apprenticeship standard, but there were enough. And by doing that, it got recognized as a profession by government. So that's now a recognized skill. It gets planned into the education system. So now they have the planners in the Department for Education have to take into account that this is a skill that is recognized, and then they have to plan for it further down the chain in the education system. So what it does is it has ripple effects. So even though it's one or two individuals, or 10 or 12 in the case of the people that worked on this, that can have a sort of long-term effect. So yes, don't think that you can't have an impact. Also, don't think that you need to be the most technical person in the world. It takes all sorts. I'm the worst technical accessibility person. I'm a historian and sort of business degree person by background. I mean, I do love tech, and I play with tech, and I've spent 20 years playing with assistive tech, but there are technically better people than me. But you can have an impact, and you can do that simply through connecting people, having that vision, supporting people. And I think that that's the other thing that I really like about the accessibility community, is that it's extremely supportive. Yeah. People are there to support other people in the profession, lift them up, and make common cause. And there aren't many roles within tech or marketing where you have that camaraderie and that willingness to work even with competitors that you find within accessibility. So
it's a great career. So if people are listening to us, listening to our sort of dialing in for Gad and seeing Joe and I talking, it's a great career path, folks. You get to play with new tech. You get to feel good because you're not destroying the planet. You're helping people, and you're learning stuff every single day because everything is always changing. So that's great. So on top of that, you obviously you mentioned that you did this stuff as a creative agency. So you're not, again, focused on accessibility compliance testing, but you want to create great experiences. And so when you're doing that's taking that attention to detail. And you sort of alluded to it already in terms of how you create your sort of atomic design and so on. But that's one organization. So what are the things that you think we need to do in terms of addressing the scale of the web and maybe the scale of the metaverse as that comes on? How can we change the way that we address accessibility to make sure that we can do as much of this as possible, given that we don't have millions of people yet trained? That is the $1 million question, and I think in a way it begins with the marketing, right? The business of accessibility really has been around auditing and partnering with the legal and compliance teams of companies, because that's a much easier way to sell it, right? But it's not a great way to advocate for it, because you're coming in with a stick and you're basically saying, no, you can't do this, no, you can't do that. And instead, if you come at it from an innovative mindset where, no, I'm building something that is so great and so cool that it's going to reach a widest audience possible. And in order to do that, I think that we need to stop talking about accessibility and tying it to simply people with severe disabilities, right? Because when we're quoting the statistics, which are compelling in terms of the market size, where depending who you ask, 15, 20% of the population having a severe disability, when you're defining it as something that impacts your major daily activities, then you're not really capturing the full essence of what accessibility is. And I totally veer from people with disabilities in some of my recent talks, and I bring examples like, do you remember the gold dress, the dress on the internet where you have people that see it as gold and white, which is how I see it, and others that see it as black and blue? Yeah. And in reality, the actual item is black and blue. I'm trying to get people to realize that you have a whole swath of folks that take their inputs and they see something different than you do. Everybody is different. And the spectrum of abilities vary considerably. Following that, there was something else where there was a sound that some people heard as Laurel and other people heard as, what was it again? Yanni, I think it was. And I've heard it both ways, depending on the day or perhaps the time of day. And your hearing is, everybody is different. And I'm trying to get people to look at how, or even that there's a second kind of blindness that people are talking about, which is in your mind's eye, when you're imagining, let's say, I always think of my parents who are no longer there. I don't have a very strong visual view of it. I can kind of vaguely see a memory, or when I'm looking in my mind's eye, I see it very vaguely. But I keep asking lots of folks, how is your mind's eye memory? Are you seeing something very visual? And some folks, they can tell you the pattern on a shirt. They can inspect it like a painting and read somebody's verbiage on there. And so by thinking of it this way, you realize that everybody's abilities are very personal. And what's great about accessibility is we are really studying in detail those differences. And you have people that have very mild disabilities that wouldn't fit the definition of the WHO when they're trying to count how many people have disabilities.
But when you're building a digital product and you're paying attention to accessibility, you're reaching a very, very wide audience. And I would venture to guess that we know for sure it's over a third of the audience, because a third of the population is over 50. And being over 50 myself, I can tell you my hearing, my eyesight is not nearly what it was in my 20s and 30s and even 40s. And I need a high contrast. I need to be able to zoom in the font. I need that responsive design. All of these things you pay attention to when you have accessibility as part of the plumbing in everything that you do. You're de-risking the app. You're de-risking what you build. You're building to a wider audience. You're making a more usable product. And I kind of feel like, in a way, it's a subset of usability. You want maximum usability for this large population, and it's not only people with disabilities by the WHO definition. Yeah. So I think that's a really good point. And I'm someone with nothing visible in terms of disabilities, but I'm dyslexic and ADHD, and that impacts how I perceive the world, how I interact with technology. And there are many, many more people profoundly affected by conditions like mine than there are the conditions that require a lot of the time the more technical aspects of accessibility. So design also plays a very significant role in making products that are going to help users be successful. Because ultimately, you want people to use your product and to be able to use it successfully, whether that be selling something or carry out a transaction or submitting their tax return if you're a government, for example. So I think that's a really valid point. And then, yes, customization, because actually everybody wants to be able to interact in a way that works for them, and our needs are very different, and how we interact is very different. I think the challenge of doing that, especially with cognitive accessibility, is there's so many combinations. It's how do you present the choices in a way that doesn't in itself become overwhelming. So just a little example being, I'm easily distracted, as you might have discovered during the recording of this. I had a distraction. It will have been edited out by the time you see this, but I need to turn off notifications and all of these kind of things, because as an ADHD, they impact me more than the average person. Apple have just rolled out new various different settings that you can have for all of these. The intent is brilliant because you can customize it to your heart's content. The only problem is there's so much of it, it's so overly complex now that actually it's preventing you from just doing the sort of do not disturb and turning stuff off. So I think some of the challenges are, we've understood the need for personalization now, but in order to make that personalization accessible, we need to find ways to make it easier for people to do those kind of things. And then we're going to get some of that sort of personalization at scale being successful and accepted. So, I mean, these are all good quality issues, and essentially what we've just been talking about are curb cuts, the curb cut effect, where you design inclusively and it benefits everyone. So, I mean, if you'd like to leave a final thought for what you would like to see if we were to come back in a decade's time, what would that be? Would it be something for the metaverse or something else? What would your wish be for the future of accessibility? I would say it's not only my wish, but my belief that this is going to happen. Let's revisit this in 10 years. The metaverse, the winners in the metaverse are going to be the ones that pay attention to accessibility. And I know for a fact that some of the big players are very aware of it, and they've hired accordingly. And again, it's about the personalization, but I'll take it a step further. In the metaverse, what you're really trying to do is recreate the physics of reality. And in order to do that, you have to get very personal.
When you do spatial audio, which is trying to recreate 3D audio with just headphones, for example, it's really hard to get that right. And if you get it right, I had a neighbor who did this interesting spatial art exhibit, and you put on the headphones and you're indoors, and he recorded this outdoors, and you don't even have anything visual, but all of a sudden that recording of a plane going overhead, because he recorded it very specifically to the distance between the ears, it felt like there was a plane ahead. And I'm standing indoors and the plane goes overhead on this 3D audio, and I'm looking up to see the plane indoors, right? That's how important that personalization is. And if you are looking at, let's call it edge cases of people with disabilities, and you're looking at what the experience of replicating reality is for people with disabilities, and you make that your baseline of what you're building, you're going to automatically get it right for everybody else. And so the winners in this space are the ones that are going to be paying attention to accessibility. And I believe that this is my wish, and I believe that we're going to see the smartphone go away, something else is going to replace it, and that something else is going to be accessible. Excellent. Thank you very much for your time, Joe. I wish you a very happy GAD. I'm booking you for a decade's time. That sounds great. Thank you, Neil, for the opportunity to speak to you and your audience. And as always, it's been fun. Thank you. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Atos pour cette édition de GAD 2022. Le GAD, c'est le Global Accessibility Awareness Day. On est ici avec 5 invités que je vais vous présenter. D'abord, moi, c'est John Hicks et je suis le responsable de l'accessibilité numérique et l'inclusion digitale chez Atos. Ce sujet qui court dans les rues depuis au moins 20 ans et même plus, on va entendre tout à l'heure. C'est un sujet qui reste très important et devient plus en plus important. Toutes les grandes entreprises sont en train de s'y mettre, ou ils ont déjà fait. Ça a pris un peu de temps. Il y a certaines choses qui ont changé en France, notamment la loi sur l'accessibilité numérique. Et aujourd'hui, on va discuter justement cette prise en compte de l'accessibilité à grande échelle. Donc, je vais vous présenter les invités. On va avoir un petit discours de chacun. Et ensuite, on va partir dans une série de questions qui évoquent cette évolution, qui évoquent cette prise en importance de l'accessibilité pour les grosses structures. Donc, je vais vous présenter en ordre Manuel Pereira, Association Valentine Way. Manuel, il a commencé comme avocat, mais maintenant il se trouve comme référent de l'accessibilité. Ensuite, Vincent Agnor chez Orange, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Vincent lutte pour l'accessibilité. À l'époque, quand on travaillait ensemble, ça s'appelait toujours France Télécom. Ça donne une idée. On a Juliette Arnaud qui est avec nous. C'est le responsable de diversité et inclusion chez Atos. Philippe Trottin de Microsoft, donc directeur de l'inclusion et responsable accessibilité, qui est là depuis 22 ans dans la société Microsoft. Et finalement, Noël El Alaoui, qui est Group One Point et qui est un expert consultante accessibilité universelle. Donc, je vais vous poser des questions et après, on va discuter entre nous librement. Et le premier, c'est très simple. C'est que signifie l'accessibilité pour vous? Et je veux creuser vraiment dans l'idée de qu'est-ce qui est l'accessibilité et qu'est-ce qui n'est pas l'accessibilité. Par exemple, l'UX, est-ce que c'est l'accessibilité ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, comment on peut voir cette question de ce grand niveau, Philippe? Alors pour moi, l'accessibilité, c'est pas justement uniquement des solutions que l'on va utiliser pour des personnes en situation de handicap. C'est beaucoup plus large que ça. Ça va adresser toutes les difficultés d'interaction d'un individu avec à la fois son environnement numérique
ou alors l'environnement numérique va être là comme média d'échange entre deux personnes. Je vais donner un exemple, une personne est malentendante, a besoin de s'exprimer avec une autre, probablement l'ordinateur va permettre de faire la passerelle entre les deux personnes. Donc pour moi, l'accessibilité, c'est à la fois créer un environnement finalement ouvert dans lequel les gens vont s'épanouir, vont pouvoir travailler, vont pouvoir collaborer sans barrière, tout simplement. Juliette, qu'est-ce qui signifie l'accessibilité pour vous? Pour moi, l'accessibilité numérique, je la traduirais par un seul terme, l'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir les mêmes chances que tous. Ça signifie que tous ceux qui interviennent en termes d'accessibilité numérique, les concepteurs, les développeurs, doivent pouvoir mettre en place les outils qui vont permettre à chacun d'accéder à l'information numérique. Tout comme pour l'accessibilité du bâti, où on prend en compte les personnes qui sont en fauteuil roulant, qui ont des poussettes, qui ont des difficultés de marche. On prend en compte ces différentes difficultés pour mettre en place des outils pour que les personnes puissent accéder au bâtiment. Pour l'accessibilité numérique, il s'agit de la même chose. C'est de mettre en place les outils qui vont permettre à chacun d'accéder à l'information numérique. Noël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Déjà, ce qui a été dit est très riche, mais si j'ai quelque chose à ajouter, ce serait de se dire aujourd'hui, finalement, l'espoir dont tu parles, c'est l'espoir pour moi qui est donner sa chance à chacun et à chacune de se retrouver, de trouver sa place et de pouvoir être partie prenante de la société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour compléter ce que Juliette a dit, que j'ai trouvé hyper intéressant, sur la partie équité, moi, je rajouterais dignité. Parce que finalement, me donner la possibilité de compenser mon handicap sans avoir à quémander ni à me surcompenser, du coup, me rendre malade encore plus, c'est quand même une certaine dignité qu'on gagne grâce à l'accessibilité numérique. Et Vincent, je vais venir vers toi, mais avec la deuxième question de notre petite table ronde. Si on peut dire, dans les grandes structures, et je sais que chez Orange, vous êtes assez nombreux, donc tu dois connaître quelque chose. Il y a des enjeux qui sont liés à tout. Basiquement, la tension qui se trouve entre les ressources disponibles et les ambitions d'une entreprise. Alors, c'est sûr que toute entreprise, s'il y avait des ressources illimitées, il ferait tout possible. Donc ça, c'est juste une version des tensions qui peut se faire. Je crois que l'accessibilité, ça rentre dans le jeu et que ça peut créer d'autres tensions. Comment tu le vois chez vous et en général les différents enjeux liés à l'accessibilité dans les entreprises de grande taille? Bah ouais, donc chez Orange, évidemment, on est une grosse boîte du CAC 40, hein, on a plus de 150 000, même peut-être 180 maintenant, 1000 salariés dans le monde et plus de 80 000 en France. Donc oui, pour nous l'enjeu est de taille, d'autant plus que la loi pour une république numérique a amené les entreprises faisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, donc évidemment Orange, toutes les entreprises du CAC 40 au moins, à rendre accessible l'ensemble de leur contenu numérique et en particulier les sites internet, applications mobiles et j'en passe. Donc pour nous c'est un gros enjeu déjà légal, c'est-à-dire qu'il va falloir au fur et à mesure, voir un peu où on en est pour chaque applicatif et application du niveau d'accessibilité. Il va falloir s'assurer également que l'amélioration progressive de cette accessibilité se fasse. Donc en gros, un énorme boulot. Pour ça, ça sous-entend qu'il faut absolument un service dédié. Alors pas que ça, mais en tout cas un service qui va avoir toutes les compétences requises, donc une espèce de centre de compétences, qui va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces contenus numériques et essayer de les amener à être de plus en plus accessibles. Au-delà de ça, on sait qu'on a en gros 15% de nos aussi bien de nos salariés que de nos clients qui sont en général impactés par un manque d'accessibilité sur un applicatif. Donc ça veut dire potentiellement 15% de clients ou de salariés qui vont soit pour les salariés pas pouvoir vraiment bien travailler, soit pour les clients pas pouvoir acheter et utiliser nos produits. Donc pareil, ça sous-entend que si on n'est pas accessible, on se coupe d'une partie de nos utilisateurs.
Et puis, au-delà de ça, de toute façon, l'enjeu il est aussi que au-delà de la loi purement française, la Convention internationale des droits des personnes handicapées dit bien en toutes lettres, dans certains de ses articles, que l'accessibilité numérique est un droit pour les personnes en situation de handicap. Donc, en répondant à cette problématique à travers la mise en accessibilité de nos applicatifs, eh bien, on assure un droit à des personnes en situation de handicap, et par là même, je pense qu'on améliore l'image des grandes entreprises. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est à l'intérieur d'une organisation, les différentes dynamiques, des tensions entre ces deux pôles, si vous voulez, de faire ou pas faire et pour quelles raisons. Je sais que parmi les organisations représentées ici, Group One Point, c'est peut-être un peu plus petit, c'est pas un PME, vous êtes 2000 et quelques, 3000. Comment tu ressens cette question et en termes de la propre organisation à laquelle tu appartiens? Au début, en fait, on a un top manager un top management pardon, qui était volontariste et qui poussait vers l'accessibilité, vers le handicap. Et en même temps, en fait, on avait une incompréhension du sujet au niveau des métiers, parce que tout simplement, on se demandait comment l'intégrer concrètement dans le delivery du quotidien. Parce que concrètement, c'est ça, c'est quel est le passage à l'acte. Ok, on veut, mais comment on fait? Et du coup, sur ce comment on fait, on prend le temps finalement de sensibiliser, de faire prendre conscience des difficultés liées à la non-accessibilité et à la non-conformité. Donc une fois qu'on a compris finalement quelles sont les difficultés, on comprend chacun quel est le rôle et l'impact sur son métier, que ce soit un designer, un développeur, un UI, un UX. Enfin, l'idée, c'est pas forcément de se dire mon métier est concerné juste à ce niveau-là et je m'arrête là. L'idée, c'est de comprendre finalement son métier, quel est l'impact sur toute l'échelle de la mise en accessibilité. Et pour nous, ça a pris certes 3 années dans lesquelles finalement on a sensibilisé, formé, recruté des personnes en situation de handicap pour pouvoir arriver aujourd'hui finalement à un côté finalement à l'aise avec le sujet, où on peut finalement accompagner nos clients et se dire l'accessibilité c'est un sujet majeur pour les années à venir. Philippe, je sais que de ton côté, ça faisait il y a 6 ans, tu te sentais un peu seul dans le bac et t'attendais des amis pour venir jouer. Alors, ça se passe mieux maintenant? Oui, alors tout à fait. Effectivement, il y a 6-7 ans. Alors en France, moi je vais parler de la situation en France parce qu'en fait, on est à la fois dans la situation d'Orange avec 180 000 collaborateurs au niveau mondial, mais avec une petite structure plus petite que celle de OnePoint, 1700 collaborateurs en France, Microsoft. Et donc sur lequel effectivement j'étais un peu seul. Alors je pense qu'il y a un point un petit peu important, on parlait des enjeux, il y a un enjeu effectivement économique, parce que le fait simplement de développer des solutions qui vont permettre à tous nos utilisateurs, qu'ils soient ou non en situation de handicap d'ailleurs, de bénéficier finalement du travail, d'ergonomie, d'amélioration de l'accessibilité, ça peut toucher énormément en fait de monde. Et puis il y a aussi un enjeu humain, un enjeu aussi très interne sur le recrutement, parce qu'en définitive, si on crée un environnement accessible, on s'autorise le fait de recruter des talents atypiques, alors que si on ne rend pas cet environnement accessible, on se coupe finalement de cette chance. Et on sait que les talents atypiques vont être porteurs d'idées, vont être porteurs d'innovation, vont amener du dynamisme, vont peut-être surcompenser leur handicap avec d'autres compétences. Et en fait, tout ça, ça fait que quelque part derrière, la richesse en fait des échanges entre les individus de l'entreprise sont encore plus forts. Et il y a un dernier aspect, en définitive, c'est on parlait aussi des obligations. Alors il y a certes les obligations légales, mais on oublie souvent qu'en France, par exemple, il y a une loi antidiscrimination. Le fait de ne pas créer des outils accessibles, c'est déjà aller à l'encontre finalement de cette obligation. Et ça, c'est relativement important aussi, on l'oublie. Manuel, je vais venir vers toi très rapidement pour la question de suite, mais est-ce que tu avais une chose à dire par rapport à la question actuelle? On observe quand même un manque de formation des interlocuteurs sur le sujet de l'accessibilité. Effectivement, il y a un certain nombre de gens qui savent de quoi on parle, mais il reste encore énormément d'acteurs à évangéliser, si je peux me permettre. Et pourquoi? Parce que du coup, à partir du moment où on n'a pas intégré les données liées à l'accessibilité, forcément, quand on est amené à faire des arbitrages dans le cadre d'un projet, souvent,
on laisse l'accessibilité un peu plus en marge et on va privilégier d'autres actions. Donc, je pense que l'action de formation dans le domaine de l'accessibilité, à tout niveau, que ce soit au niveau des techniques, des gens qui font de la technique, mais également des décideurs, et les décideurs ne sont pas à négliger. Je pense qu'une formation de toutes ces personnes aux bienfaits de l'accessibilité est indispensable. La troisième question que j'ai, c'est justement par quel biais est-ce qu'on peut faire arriver l'accessibilité dans nos entreprises, dans nos structures. Est-ce que ça peut, je sais que ça peut venir même une développeuse ou un développeur qui a juste eu l'idée de se mettre à jour et qui toute seule, il crée la vague qui prend tout le plateau. J'ai déjà vu ça arriver. C'est rare. Et bien sûr, ça peut venir dans nous. Je suppose que ça peut venir aussi ça peut être réclamé par des clients. Donc, voilà, en parlant de ce genre de choses, d'où vient cette impulsion? Qui prend l'initiative pour l'accessibilité? Et je voulais passer à Juliette parce que je sais que tu as une histoire très, très intéressante que j'ai hâte d'entendre du début de l'accessibilité numérique en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci John. Alors effectivement, là on revient 30 ans, voire 40 ans en arrière. Dans les années 80, voire 90, l'Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et par conséquent, les livres et également les journaux, la presse écrite n'étaient pas accessibles aux personnes déficientes visuelles en particulier. Et par conséquent, dans le think tank dont je vous parlais à l'époque, on a réfléchi à se dire quel pouvait être l'impact, l'importance, l'aide de l'informatique pour les personnes déficientes visuelles qui n'avaient pas accès, comme tout un chacun, aux ouvrages et à la presse écrite. Et donc on a commencé à réfléchir, on a pris contact, on a voulu faire une opération de grande ampleur, et on a pris contact avec François Nourricier, donc qui chaque année annonce le lauréat du prix Goncourt. Donc c'était dans les années 88, et on a contacté François Nourricier en disant voilà, on a les outils nécessaires pour pouvoir rendre accessible dès l'annonce du lauréat du prix Goncourt, eh bien le fait que des personnes qui sont aveugles peuvent lire le prix Goncourt. Donc ça a un petit peu surpris tout le monde. Et on a démontré ce qui pouvait être fait à l'époque. On a contacté un certain nombre d'éditeurs en leur disant qu'il fallait qu'ils nous mettent à disposition le source de leurs ouvrages. On a créé un logiciel dans ce think tank qui est l'Institut Frédéric Herbule. Et on a créé ce logiciel qui permettait de transcoder, d'adapter les ouvrages d'informatique qui étaient sur papier à de l'information numérisée. Et donc lorsque François Nourricier en 1988 a énoncé que Éric Orsena était lauréat pour son exposition coloniale, eh bien dans la salle d'à côté, au restaurant de Rouen, Gilbert Montagnier lisait les premières phrases en braille de l'exposition coloniale. Donc on avait eu un grand succès, j'allais dire, de presse à l'époque. L'objectif, c'était de démontrer que les techniques informatiques pouvaient être au service des personnes non-voyantes. Alors avec cette première démonstration, ce premier succès, on est allé au-delà. Et on est allé rencontrer Jacques Le Sourne, qui était directeur général à l'époque du journal Le Monde. Et on lui a tenu le même discours en disant qu'il était dommage que la presse écrite ne puisse être pas accessible à des personnes déficientes visuelles. Et on a démontré que c'était possible. On a démontré qu'avec la sélection hebdomadaire du Monde, donc qui est une synthèse de l'ensemble des ouvrages du quotidien Le Monde, eh bien on pouvait mettre à disposition de personnes déficientes visuelles cette sélection hebdomadaire du Monde qui à l'époque n'était accessible qu'à des lecteurs à l'étranger. Donc avec ce même logiciel, on a démontré et on a mis à disposition d'une petite structure à l'époque qui s'appelait Brightsoft, qui a commercialisé pendant plusieurs années la sélection hebdomadaire du Monde à destination exclusive de personnes en situation de déficience visuelle, aveugles ou malvoyants, cette sélection hebdomadaire du Monde. Alors, il ne s'agissait pas de transcrire cette sélection hebdomadaire en braille, pour des raisons évidentes, et pour des raisons aussi que les techniques informatiques pouvaient aller plus loin, mais il s'agissait de mettre cette sélection hebdomadaire du Monde disponible avec 3 accès possibles, soit avec une lecture sur des terminaux braille, soit via une synthèse vocale, soit encore via un logiciel d'agrandissement de caractères.
Et pendant plusieurs années, et jusqu'à ce que les ouvrages soient accessibles et la presse écrite soit accessible via Internet, eh bien, cette petite structure a mis à disposition, avec ce logiciel qui a été cédé à cette structure en question, la sélection hebdomadaire du Monde, qui était commercialisée à l'exclusivité de toutes les personnes déficientes visuelles, cette sélection hebdomadaire du journal Le Monde. Voilà, c'était une démonstration qui a permis de montrer que lorsqu'on avait cette volonté, eh bien, les techniques informatiques pouvaient vraiment être au service des personnes déficientes visuelles. Nawal, je vais te laisser avec le dernier mot sur cette question. Mais pour toi, d'où vient cette impulsion? L'impulsion peut venir de différentes façons. Elle peut venir du top management, évidemment, mais elle peut venir aussi quand on a une personne qui incarne le sujet. C'est-à-dire qu'on comprend beaucoup plus facilement quand on a une personne qui traduit en direct les difficultés qu'elle peut rencontrer ou pas et qu'elle l'embarque avec elle, finalement, de manière très humaine, les personnes qui l'entourent. Et c'est beaucoup plus facile, finalement, d'embarquer les différents métiers et de réaliser l'objectif managérial quand on sait de quoi on parle et qu'on a cette légitimité, finalement, sur le sujet. Merci beaucoup. Philippe, je pose cette question à toi parce que chez Microsoft, je suppose que c'est une lutte qui est constante. Quel que soit le domaine, ça peut être accessibilité, ça peut être l'innovation sur le nouvel jeu en 3D, j'en sais rien. Mais voilà, quel est le secret pour garder la ligne droite là? Oui, je pense que le secret, c'est que aujourd'hui, en tout cas chez Microsoft, les sujets d'accessibilité, lorsque l'on développe des applications pour les clients, sont pris au même niveau que des problématiques de sécurité, par exemple. On sait très bien que c'est des sujets très très sensibles. Ça veut dire qu'un développeur, avant de pouvoir commencer à développer, il va passer 3-4 semaines à se former. Et uniquement se former sur l'accessibilité, se former sur la sécurité. Donc en fait, le cursus, avant de pouvoir commencer à écrire la moindre ligne de code, c'est 2-3 mois de formation. Et après, ça rentre dans les habitudes. Le point qui est important, c'est surtout, on sait que c'est un travail permanent. On a trop vite tendance à se dire, oui, mais là, j'ai un document accessible, bon, j'ai fait des modifications, mais je ne revérifie pas, il doit être encore accessible. Simplement par flemme, par manque d'habitude. On le voit beaucoup aussi, les gens qui ont l'habitude finalement de développer ou de créer des documents vont de façon très automatique et de façon très récurrente prendre l'automatisme finalement de s'assurer de cette accessibilité. Et quand c'est rentré dans les habitudes, ça pose plus de problème. On n'a plus de problème de formation, ça demande moins de temps parce que finalement, moi par exemple, je vais prendre une image, je vais la mettre dans un document ou dans une présentation, je vais tout de suite aller créer un texte alternatif pour m'assurer que mon image va être accessible. Au préalable, ce que je faisais, c'est que je développais un document et puis à la fin, je lançais le vérificateur d'accessibilité et je passais 10 minutes à tout corriger. Donc en fait, plus on met ça dans les pratiques et plus on met ça dans les habitudes et moins on a d'efforts à faire. Donc c'est ça, je pense, le point le plus important. Et puis un dernier aspect, c'est les jeunes. Je pense qu'il y a un vrai besoin de former, de convaincre les jeunes. C'est les futures ressources des entreprises. À partir du moment où ils ont cette sensibilisation-là, demain, lorsqu'ils arriveront dans l'entreprise, ils seront déjà, entre guillemets, formés sur ces sujets d'accessibilité. Ils seront peut-être décideurs, ils prendront des décisions et ils sauront que c'est important. Donc il y a aussi cet axe formation qui est vraiment important avec les écoles. Merci Philippe. Vincent Agnor, chez Orange, qu'est-ce qui est pour vous la Graal de l'accessibilité et est-ce que vous l'avez trouvé? Je sais pas si on l'a trouvé, mais en tout cas, un de nos points d'attaque, c'est déjà faire pas mal de lobbying auprès des gens qui forment les futurs informaticiens, enfin tous les gens qui vont travailler dans le domaine de l'informatique, c'est qu'ils aient dans leur formation initiale des compétences en accessibilité parce que on s'aperçoit que ne serait-ce que les développeurs, mais encore une fois l'ensemble des métiers de l'informatique, les gens ne sont absolument pas sensibilisés à l'accessibilité. Donc ça c'est le premier effort qu'on essaye de faire, c'est vraiment amener lors de la formation initiale des connaissances suffisantes à l'accessibilité pour tous les gens qui ont un métier autour de l'informatique. Puis en interne, mais tout le monde l'a dit, c'est vraiment à la fois initier une culture d'entreprise que, encore une fois, tous les salariés aient une notion d'accessibilité, en tout cas sachent que c'est, pourquoi on le fait, en quoi c'est important, que tout le monde est impliqué. Et puis pour les équipes purement informatiques, c'est vraiment de la formation et encore de la formation. C'est là, tu parlais de Graal, mais je pense que c'est vraiment le Graal en termes d'accessibilité numérique, c'est vraiment former les gens.
rendre les gens, les projets le plus autonomes possible pour qu'ils aient moins besoin d'experts, parce que comme tu disais, on est quand même en pénurie d'experts, hein, surtout en ce moment, c'est très très tendu. Donc appel aux entreprises, n'hésitez pas à les payer bien, parce qu'ils ont des vraies connaissances, des vraies capacités, et donc ça se paye si vous voulez avoir des vrais résultats. Et donc pour éviter avoir besoin et d'utiliser énormément d'experts, il faut autonomiser le plus possible les techniciens de l'informatique, donc les développeurs, mais aussi les concepteurs et autres. Très bien dit. Voilà. Très bien dit. Merci Vincent. Donc les habitudes, la culture, la formation, on tourne autour des mêmes sujets, c'est-à-dire on parle de la compréhension, on parle de l'acceptation et Nawal, est-ce que pour toi ces réponses ça va dans ton sens aussi? Qu'est-ce que tu ajouterais? Oui, en effet, John, pour moi, c'est totalement ça. C'est la formation, la sensibilisation, l'acculturation au sujet pour pouvoir le prendre en main. Ça, c'est une évidence. Mais il y a aussi ce côté accompagnement sur du long terme qui va par le coaching, par les pairs, étant donné qu'ils sont pas forcément nombreux. L'idée, c'est de pouvoir avoir quand même quelques heures de temps en temps pour pouvoir aussi maintenir les mises à jour le temps que les habitudes rentrent, en fait. Il faut vraiment accompagner cette prise en main. Sur du long terme, bien sûr. Il y a un sujet qui est important. On parle de formation ici. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, dans les formations aux filières des métiers du web, l'accessibilité n'est quasiment jamais enseignée. Je veux dire, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, la notion d'accessibilité, quand on parle de formation, ça se borne à faire 3 heures de sensibilisation aux élèves sur l'ensemble du cursus. Et l'accessibilité ne fait même pas partie des examens, dans la plupart des cas, attention, hein, mais dans la plupart des cas, l'accessibilité ne fait même pas partie des matières qui donnent lieu à examen. D'où les difficultés qu'on a aujourd'hui à trouver des gens qui savent développer accessible, qui savent faire de l'UX accessible, etc. Et le deuxième point qui me semble important sur le sujet, c'est d'intégrer dans les entreprises un poste qui pour moi est essentiel, qui est le poste de référent accessibilité, et qui est en fait un poste important. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est elle qui va jouer le rôle de gardien du temple dans l'entreprise au niveau de l'accessibilité. On peut faire de l'accessibilité one shot, on va avoir un site, une application qui va être accessible sur un temps donné, mais si on ne pérennise pas l'accessibilité peut se détériorer très très vite. La question est la suivante. Qu'est-ce que c'est que l'adoption de l'accessibilité peut faire plus largement pour les grandes structures et pour la société entière, en fait? Qu'est-ce que ça donnera si on rentrait vraiment dans une époque où l'accessibilité n'était plus un sujet parce que c'était déjà acquis? Tout à fait. Alors, en tant que responsable mission handicap, nous avons souvent des témoignages de personnes qui nous apportent leur expérience utilisateur au quotidien sur nos outils. Et j'ai envie de dire que chacun est responsable de l'accessibilité numérique à son propre niveau. Quand on rédige un document Word, quand on fait une présentation PowerPoint, indépendamment des concepteurs, des développeurs de sites web ou de développement d'applications, chacun d'entre nous est responsable de l'accessibilité numérique. Et il faut déjà que chacun prenne conscience de son propre apport dans cette accessibilité numérique quand on rédige des documents, quand on fait une présentation, par ce que disait Philippe Trottin tout à l'heure sur les images, sur la justification, sur un certain nombre d'outils. Déjà, faire connaître ça à l'ensemble des collaborateurs, c'est un grand pas vers l'accessibilité numérique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on parlait en début de séance du rapport entre l'accessibilité numérique, l'inclusion, comment on voyait tout ça. Je pense que l'accessibilité numérique est une condition de l'inclusion numérique. Sans cela, on ne peut pas parler d'inclusion. Il faut vraiment que ce soit un sujet qui soit pris à bras-le-corps et par tous, indépendamment de ses fonctions dans l'entreprise. Nawal, je vais réserver le dernier mot pour toi. Après, on va faire des remerciements, mais une chose à dire par rapport à l'avenir.
Ça serait vraiment un espoir pour moi de me dire que cet avenir, ça serait un avenir où l'accessibilité serait un non-sujet, où l'inclusion serait une norme et où monsieur et madame tout le monde auraient sa place de manière assez, je dirais, dans le respect de l'équité. Ce serait pour moi un monde dans lequel je me sentirais légitime, entière et où j'aurais ma place et sincèrement, je pense que si on veut y arriver aujourd'hui, c'est reprendre les termes qu'a dit tout à l'heure Philippe, c'est former les jeunes qui sont en école aujourd'hui parce que ce sont eux l'espoir de demain. J'en suis totalement convaincue et j'ai espoir que les écoles vont entendre ce message de se dire l'accessibilité doit être au programme dans les écoles, le handicap on doit le démystifier dans les écoles pour que demain ça ne puisse plus être un sujet. Donc, il me reste à remercier mes chers invités. Manuel Pereira de l'association Valentine Way, merci beaucoup. Merci, John. Et Vincent Agnor qui nous rejoint chez Orange. Merci et ça fait plaisir de te revoir après tout ce temps. Également John et puis merci à tous. Juliette Arnaud qui est venue juste à côté, comme moi, mais quand même, merci pour avoir passé l'après-midi avec nous, ça fait plaisir. Merci à toi pour avoir initié cette réflexion collective. Philippe Trottin, traverser le pont de Bézon en scoot, c'est pas simple, mais tu as réussi et merci beaucoup d'être là. Un grand merci, John, et un merci à Atos par rapport à ces sujets d'accessibilité d'importance. Merci. Et Noël Lalaurie, consultant en accessibilité universelle, j'adore ça, universalité. Merci d'être là et toi aussi tu es venu en courant parce que tu avais une autre interview, donc merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Merci à toi John et j'étais ravie d'être là. Merci. Merci. Bon, on va dire à très bientôt et que ce sujet continue et qu'on continue d'en parler et surtout d'en faire. Merci. Es un placer para mí presentar la mesa redonda de hoy en la que vamos a tener a 3 invitados espectaculares y excepcionales. Mis compañeros, Susana Azores, ella es Human Resource and Talent Director. Buenos días, Susana. Hola, bienvenidos. Muchas gracias, Susana. Un placer tenerte hoy con nosotros. También tenemos a Lidia Montandón, que es Business Development de Digital Transformation Consulting. Buenos días, Lidia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Lidia, por estar hoy con nosotros. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Arturo Fernández Rivas, que es consultor en accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario. Buenos días, Arturo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Arturo, por tu presencia hoy con nosotros. En esta mesa redonda, con motivo del GAAD, del Global Accessibility Awareness Day, quiero que tratemos algunos temas muy importantes que he preparado para, digamos, tener una visión de cómo las organizaciones están enfrentando el adoptar accesibilidad. Y vamos a empezar, sin más dilación, por la primera de las cuestiones que quería plantearos. Y es la siguiente. Hablamos de implantar accesibilidad a escala en las organizaciones. Pero realmente, ¿qué significa eso? ¿Qué queremos decir con implantar accesibilidad a escala a lo largo y ancho de una organización? Y realmente, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué estamos hablando de todo ello? Entonces, por favor, si quieres arrancar tú, Susana, por favor, darnos tu visión acerca de esta cuestión que creemos que es tan importante, en la que estamos todos los presentes aquí, estamos embarcados. Bueno, pues muy interesante esta pregunta, es decir, ¿cuál es la razón, no? El por qué. ¿Por qué interesa la diversidad y por qué interesa la accesibilidad, no? Cuando empezamos a definir nosotros toda la estrategia de accesibilidad e inclusión, también nos empezamos a plantear lo mismo, porque ya habíamos superado todos los argumentos morales y legales, ¿no? Pero nos faltaba lo que estamos haciendo ahora, pensar en las personas que conforman nuestra organización, que es muy diversa
y que les tenemos que ayudar a, bueno, pues sacar el máximo potencial, a facilitar a todo el mundo que tenga acceso a la mayor parte de las herramientas y que de una forma equitativa, bueno, pues puedan sacar todo su potencial. Pero efectivamente no solo es por eso, porque es una forma también de atraer talento y de atraer nuevos clientes. Al reflejar la accesibilidad, también es cierto que mejoramos la capacidad para atraer clientes. Y es verdad que es de una forma, de esa forma generamos también mucha innovación. Se ven muchísimos puntos de vista diferentes y efectivamente conseguimos llegar y conectar con nuestros clientes. Yo creo que, bueno, pues estos son los principales focos para una empresa como la nuestra, tener ideas innovadoras y potenciar que todas las personas que conforman la organización puedan tener el máximo de capacidad posible y desarrollo dentro de Atos. Excelente, muchas gracias, Susana. Efectivamente, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que la accesibilidad es importante en muchos distintos ámbitos, la accesibilidad y la diversidad emparejada, en este caso, por ejemplo, la discapacidad, ¿no? que es lo que estamos debatiendo aquí, ¿no? Muchas veces hablamos de, bueno, pues el cumplimiento de la legislación, de la normativa con respecto a la accesibilidad y realmente pues nos podemos quedar bastante cortos a la hora de realmente abordar todas las cuestiones que deberíamos tocar referente a la accesibilidad para que esas experiencias de usuario, ya sean empleados como sean nuestros clientes, pues puedan ser las óptimas en este sentido. Lidia, ¿qué opinión te merece esta cuestión de escalar accesibilidad a lo largo y ancho de una organización, ¿no? Como estamos viendo ahora mismo en Atos? Pues para mí lo más importante creo que lo primero es concienciar, porque parece trivial, pero aunque es algo que afecta a muchas personas, tenemos indicadores que la mitad de las personas, por ejemplo, las que tienen trato con cliente, no se dan cuenta de que la accesibilidad o la inclusión hay que tratarlo explícitamente y considerarlo como, y lo habéis mencionado, una oportunidad de negocio. Entonces, realmente esta concienciación es muy importante para llegar a la escala. Hay pocas personas que hablan de ello a menudo y hay grupos de trabajo, pero no llega la capilaridad, no llega hasta todo el mundo y a mí me parece esencial para escalar. Excelente, Lidia, muchas gracias. Arturo, ¿cuál es tu opinión? Desde tu experiencia, probablemente también desde tu experiencia vivida, ¿qué crees que deberíamos hacer a este respecto cualquier organización realmente? Pues hay muchísimas cosas, ¿no?, que se pueden hacer porque, bueno, a mí me suele gustar decir que la accesibilidad es totalmente transversal, ¿no? Pues que afecta a todo y a todos. A todo porque afecta pues tanto en el ambiente pues físico como en el plano digital, ¿no? Y luego a todos porque afecta tanto a empleados como clientes, proveedores, todo el mundo de un u otro modo pues está afectado por temas de accesibilidad. Siempre que hay una interfaz entre el hombre y algún objeto, bien o servicio que podemos manipular física o virtualmente o digitalmente, pues estaría afectado por criterios de accesibilidad, ¿no? Aunque a veces en un primer momento pues sea a lo mejor difícil de poderlo ver. Así muy rápidamente me suele gustar también poner el ejemplo del autobús de planta baja, que la primera vez que una empresa de autobuses pues lo puso en marcha en una línea, cambió sus autobuses con escaleras por autobuses de planta baja, se dieron cuenta de que podían ahorrarse 1 o 2 autobuses en cada línea. Entonces, directa o indirectamente, todos nos sentimos beneficiados por las cuestiones de accesibilidad, aunque a veces cueste verlos de primera vez, ¿no? Sí, ese desde luego es un magnífico ejemplo, Arturo, el que has puesto, el del autobús. Muchas veces lo que nos encontramos es una falta de concienciación realmente, ¿no? A todos los niveles, ¿no? De la importancia de la accesibilidad. Pero muchas veces también lo que vemos es que el foco está puesto en el cumplimiento de la legislación o incluso de los estándares, pero se quedan huecos por cubrir en la parte de accesibilidad, de usabilidad,
Por lo cual, pues muchas veces la experiencia del usuario, como digo, ya sean empleados o sean clientes, visitantes, etcétera, pues no es la mejor. Y esto nos da pie para entrar también a tocar pues una de las cuestiones que son fundamentales, que son las barreras a las que se enfrenta una organización, realmente los miembros de una organización, nosotros mismos, a la hora de implementar accesibilidad dentro de la misma. Entonces, ¿cuáles creéis que son esas principales barreras que como sabemos, pues muchas veces están no solo en el plano físico, como comentaba Arturo, en el plano digital, sino muchas veces están en las cabezas de las personas, de la propia organización. Susana, en esta cuestión, ¿cómo crees que se pueden abordar estas barreras? ¿Cuáles son las principales también barreras que tú has podido percibir a lo largo del tiempo? Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Ricardo. Obviamente son los prejuicios los que tenemos que limar. Prejuicios internos dentro de la organización, el saber el para qué, el saber que si conseguimos facilitar esas herramientas accesibles, esa accesibilidad a los sistemas, todas las personas que forman la organización van a ser muchísimo más productivas y van a estar mucho más satisfechas. Siempre se ha dicho, ¿no? Un empleado satisfecho es mucho más productivo. Si se lo das y le dejas que pueda acceder de esa forma, realmente vamos a conseguir obtener mejores resultados y la persona va a conseguir también sentirse más satisfecha. Los prejuicios no solamente están en el día a día, es decir, hay una cosa que yo me he encontrado y es la accesibilidad desde el inicio, ¿no? Es más difícil o no es tan fácil si empezamos ya planteándonos desde el principio esta herramienta es accesible, que si lo que queremos es luego transformar la accesibilidad de todas las herramientas. Yo ahora ya llevo un tiempo que efectivamente me lo pregunto y cada vez que se implanta algo nuevo, alguna herramienta novedosa que mejora el acceso, siempre pregunto, oye, pero esto es accesible, esto es para todos. Y esa pregunta te hace que efectivamente se ganen tiempos y obviamente se ahorre dinero. Es una forma también, como decía, de llegar a los empleados mucho mejor. Y creo que realmente los resultados son muy contundentes si realmente se liman estos prejuicios internamente y si somos conscientes de lo que impacta el hacerlo de forma previa. Es un viaje compartido. Creo que es muy importante lo que estás comentando y sobre todo de cara a pues la audiencia que puede estar viéndonos desde cualquier punto del mundo realmente, no solo a lo mejor desde España o desde Iberia, sino desde Latinoamérica, Estados Unidos, cualquier sitio, ¿no? Realmente la importancia de estos ciclos o de estos itinerarios de uso, ¿no? A la hora de utilizar una herramienta o de utilizar un servicio, de utilizar un procedimiento internamente, ¿no? Pero también a lo mejor fuera hacia clientes, ¿no? Pues el cómo están diseñados desde el principio realmente para que puedan ser utilizados por el mayor número de personas posible. Y eso parece que es una de las cuestiones que más cuesta o que más dificultades plantea, ¿no? A la hora de realmente diseñar estos servicios, ¿no? Pareciera que no se ha tenido en cuenta pues todo el rango de usuarios que puede utilizarlo, que esperamos que utilicen estos servicios, estos productos, ¿no? Lidia, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión a este respecto de estas barreras que creemos que pensamos que pueden estar, ya digo, no solo en entornos digitales, entornos físicos, que ya de por sí plantean importantes barreras, sino además en las actitudes, ¿no? ¿Cómo podemos ir superando esto utilizando principios a lo mejor de diseño universal? ¿Qué opinas? Pues yo quería proponer, estoy obviamente de acuerdo con esta barrera de pensamiento, o de mindset. Quería presentar también otra barrera, sobre todo en organizaciones tan grandes como Atos, que es multinacional y tiene pues cientos de miles de empleados. Y aunque tenemos la suerte de tener un equipo global que coordina todas las acciones de los países y lo lleva a nivel, digamos, de corporativo, siempre
también nos enfrentamos a otras prioridades, como pues menciono solo alguna, como la huella de carbono, el cambio climático, todas las acciones que podemos hacer alrededor de otras temáticas tan importantes que también impactan obviamente la accesibilidad y la inclusión, pero que al final, como son varias y tantas tan importantes todas, a veces no le damos la prioridad y pues se despierde un poco la energía que le podemos poner a realizar y incluir a todos. Entonces, esto es un poco la barrera que yo quería resaltar. Muchas gracias, Lidia. Arturo, ¿qué opinas acerca de barreras, las cuales pues probablemente tú tienes, digamos, bastante experiencia en echar abajo, en identificar y en echar abajo también? Bueno, pues yo creo que es muy importante pues la formación tanto teórica como práctica, ¿no? Y poder empatizar, porque a veces pues a la gente le cuesta mucho el entender, el ponerse en lugar de la otra persona para ver esas barreras, ¿no? Que es el primer paso, detectar esas barreras. Muchas veces, por ejemplo, me he encontrado con personas o clientes o personas técnicas, ¿no? Que pues en un determinado gestor de contenido, por ejemplo, pues hay que poner el campo de texto alternativo pues porque es obligatorio, pero no van más allá, ¿no? Y a veces esa obligatoriedad pues hace poner un punto, un guión, cualquier cosa para poder pasar a la siguiente pantalla. Pero cuando le explicas el porqué de esa cuestión y cómo eso puede ayudar a mejorar la accesibilidad y le enseñas de verdad, de forma práctica y empatizando el porqué de cada una de las diferentes cuestiones y criterios de accesibilidad que están ahí por algo y se lo explicas en la práctica, pues cambia totalmente la percepción y entienden que están ayudando y que están colaborando para que todo el mundo pues pueda acceder en igualdad de condiciones a esa información, ¿no? Y cambia muchísimo la percepción. Yo creo que es importante esa formación, además de teórica, práctica y ayudarles a empatizar a la gente. Creo que has traído ahí un par de cuestiones, Arturo, muy interesantes y muy importantes, que son la empatía, que son la percepción. En alguna otra sesión del GAAD comentaba con algún invitado también el contraste o la puesta en contraste, digamos, de las cuestiones de accesibilidad y de inclusión de personas con discapacidad con otros ámbitos relacionados con la diversidad, ¿no? Y con otros ámbitos muy importantes, como son, por supuesto, todas las cuestiones medioambientales que Atos está afrontando de una forma totalmente decidida, con una estrategia de descarbonización, pero también todo lo que tiene que ver con temas relativamente nuevos, como pueda ser la adopción del enfoque de género, las cuestiones LGBT, por ejemplo, las cuestiones de multiétnicas. ¿Qué le falta a las cuestiones de inclusión de discapacidad y de accesibilidad para equipararse a estos otros ámbitos que parece que han tomado la delantera, entre comillas, esto lo digo y creo que es buena noticia? Pero ¿cómo creéis, en vuestra opinión, cómo creéis que se debería actuar para poder afrontar o para poder realmente poner esto al mismo nivel, ¿no? Y Arturo, ya digo, que ha mencionado ahí esas palabras, esos términos, ¿no? De empatía, de percepción. ¿Creéis que esto es importante resaltarlo de alguna forma, acentuar ese foco en la empatía, en el cambio de percepción por parte del público en general? Susana, por favor, ¿qué te parece? Totalmente, estoy de acuerdo. La percepción y la empatía es fundamental, ¿no? Hablabas un poco, nosotros también trabajamos muchos temas de diversidad, ¿no? Y la diversidad es que entren las personas adecuadas en la compañía. La inclusión es que efectivamente les permitamos que se sientan ellos mismos y realmente el resultado es que se mantengan en el equipo. En la parte de accesibilidad ese es el punto, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta, y lo decía antes, es que la accesibilidad nos ayuda a que sean ellos mismos, a sacar todo el potencial. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la mente y empezar a romper esas barreras. Se cree efectivamente que, bueno, pues que las personas con algún tipo de discapacidad de alguna forma no están llegando a los roles ejecutivos o jerárquicos. Eso es lo que tenemos que limar. Tienen que tener las mismas oportunidades y
Eso se puede conseguir si tenemos herramientas accesibles que les permitan optimizar también sus tiempos y no invertir tiempos con herramientas que no pueden trabajar o que no les permiten tener todo su potencial. Ese es el mindset que tenemos que trasladar en todas las organizaciones y que tenemos que trabajar para que realmente nuestras herramientas y el día a día consiga ser accesible, insisto, no solamente para nuestros propios empleados, para nuestros clientes también y para el talento potencial que está ahí fuera. Excelente, Susana. Me parece desde luego unos puntos de vista súper valiosos. Esto también me trae a la mente la cuestión de por qué otros ámbitos también dentro del proceso del proceso generalizado de transformación digital, en el cual nosotros somos unos actores muy, muy importantes, pues uno de los ámbitos de actuación más importantes de Atos, desde luego. Se habla mucho de aspectos como la ciberseguridad, por supuesto, protección de datos. Parece que ello también haya adquirido un mayor protagonismo, aunque a nivel legal o a nivel de cumplimiento legal o de la normativa, pues realmente están al mismo nivel, ¿no? Pero parece que las percepciones son diferentes. Lidia, ¿qué opinión te merece esta cuestión que creo que hemos hablado en más de una ocasión? Yo creo que un poco de acuerdo con lo que mencionó Arturo, que una formación práctica, no confrontación, porque quizás no es la palabra, pero estar al lado, trabajar junto con personas de distintos ámbitos, de distintos background, de distintos, todo tipo de diferencias. Y ver cómo lo manejan, cómo aportan, es lo que realmente permite avanzar en lo de la diversidad, la inclusión y obviamente una vez que ves a alguien a tu lado, cómo accede, cómo puede ver la información o comprenderla, te hace descubrir muchísimo de cómo tienen que diseñarse los servicios o las aplicaciones para que todas podamos compartir y beneficiarse de los otros. Efectivamente, realmente aquí estamos hablando, yo creo, todo el tiempo de abrir la mente o de actuar para que las personas que están trabajando en distintos ámbitos también conozcan, ¿no?, todas las cuestiones de diversidad, de discapacidad y de accesibilidad que son tan importantes, ¿no? Ahí, Arturo, ¿cuál es tu opinión sobre realmente ese gap que parece que estamos viendo en los procesos de adopción de transformación digital de los negocios, de las organizaciones, ¿no?, y el ratio de adopción de accesibilidad que aparentemente pues es inferior, ¿no?, o hay una cierta brecha probablemente creciente entre ambos? Pues la verdad que sí, que es muy curioso porque creo que quizás está un poco desaprovechando una interesantísima e importantísima ocasión, ¿no? Muchos negocios, muchas empresas están dando un giro, ¿no?, hacia lo digital y más después de este último tiempo con la pandemia y demás, ¿no?, que ha habido mucho teletrabajo y hay muchas cosas que han evolucionado a ámbitos digitales y que es una ocasión excepcional pues para aprovechar y poder implementar cuestiones de accesibilidad, ¿no?, ya que si se hace desde cero, efectivamente, pues el coste es muy bajo y una vez que está hecho, pues el coste puede ser bastante más elevado, ¿no? Ya que, por ejemplo, pues, no sé, me gusta ser muy práctico, pues cuando se están poniendo códigos QR en menús, en cafeterías, restaurantes, pues la diferencia entre que ese código QR te lleve a una página web que sea accesible o que no lo sea, pues tampoco es muy grande, pero si se tiene en cuenta desde el inicio, pues puede ser mucho mejor para todos, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar entre todos. Excelente, Arturo. Muy buenas puntualizaciones. Y para el último punto que quería tocar con vosotros, ya acercándonos un poco al final, es el referente a tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, en los que Atos pues juega un papel importantísimo, por supuesto, parte de nuestro core business. ¿Qué papel creéis que puede tener en cuanto a relanzar o ayudar a escalar la accesibilidad?
y la inclusión digital también. Pero también os quiero preguntar por riesgos, que en principio se apunta a que puede haberlos en algunos ámbitos, ¿no? ¿Qué opinión os merece esta cuestión? Susana, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión también y se ha tocado esta cuestión de procesos de selección, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Nos queda mucho. Efectivamente, la inteligencia artificial podrá ayudar en un momento, pero tenemos que enseñarlos a aprender y no pueden aprender con sesgos. La percepción es la que tenemos que limar. Y formar parte, cuando están en proceso de aprendizaje, las herramientas de inteligencia artificial, va a ser clave que tenga esta diversidad, que haya realmente personas con discapacidad aportando y enseñando, porque es la forma de mitigar estos sesgos. Lo decía Lidia antes, ¿no? Al final, estando al lado es como realmente aprendes y valoras todas las cosas si estás al lado de una persona con discapacidad. Lo que tenemos que hacer es que las personas con discapacidad aporten a la inteligencia artificial para evitar los sesgos. Me viene a la mente un tema de la compra de un televisor en una casa donde realmente compran el televisor y funcionaba por voz. El tema es que no reconocía la voz de una persona con síndrome de Down. Es lo peor que nos puede pasar, que en la tecnología no estemos contemplando eso, porque esa persona se sentirá excluida en su propia casa, en el sitio donde más confortable debería de estar. Ese es el tipo de cosas que desde tecnología tenemos que abordar. Y insisto que solamente vamos a poder mitigar todos los sesgos de una inteligencia artificial si forman parte los distintos usuarios. Si todo el mundo pensamos en realmente que el usuario final es diferente y que cada uno tenemos que mitigarlo. Pero efectivamente también te digo, en un futuro espero que si seguimos trabajando en estas líneas, la inteligencia artificial ayude y la tecnología sea una herramienta para ayudar a personas con discapacidad, como estamos trabajando con todos los temas de accesibilidad a día de hoy. Absolutamente, Susana. Pareciera que muchas de estas tecnologías, sobre todo, bueno, pues aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial o machine learning, aprendizaje de máquina, pues parece que aprenden de una forma que no es la adecuada. Parece que incorporan desde el principio sesgos que no son positivos para dar cabida a distintos perfiles de usuario. Lidia, ¿cómo crees que podríamos luchar o trabajar para tratar de minimizar estos riesgos o estos posibles perjuicios? Pues efectivamente, yo también veo muchas ventajas en, por ejemplo, la automatización de tareas que ahora son muy repetitivas justamente para, por ejemplo, llevar a cabo la revisión de un documento para que sea accesible o para traducir los subtítulos en varios idiomas. O sea que es súper útil para muchas cosas, pero como dices, siempre hay que mantener la precisión de los datos y de la fuente de información. Y aquí, en una empresa como Atos, tan enfocada en dar servicios digitales, tenemos una responsabilidad sobre mantener mucho control sobre esos datos y no asumir nunca que estén libres de sesgo en ningún momento. Siempre hay que verificar que la fuente contenga todos los criterios o toda la información que va a permitir que se contempla todas las características de las personas que pueden estar involucradas en el uso de las ventajas de estas tecnologías. Excelente, Lidia. Arturo, ¿alguna opinión a este respecto? Sabemos que algunas herramientas de testeos de accesibilidad están empezando, llevan un tiempo utilizando inteligencia artificial. ¿Cuál crees que puede ser su papel o cómo se pueden mejorar? Sí, yo creo que efectivamente, como muy bien habéis dicho, pues que la inteligencia artificial ya actualmente es muy importante y más que lo será en un futuro próximo, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que difícilmente pues van a poder sustituir a las personas, ¿no? Como un ejemplo muy simple, una pincelada, es a la hora de poner textos alternativos a las imágenes que ya existen actualmente. Ya hay suites ofimáticas y redes sociales que ponen textos alternativos a las imágenes de forma automatizada, ¿no? Ya que cada vez hay más y más información, más datos, y podemos saber que en una determinada imagen pues hay un perro, un gato o lo que sea.
pero es muy difícil que estas herramientas puedan saber que realmente en esa imagen pues hay que realzar una determinada parte o un determinado objeto, o que puedan entender la ironía o el contexto de esa imagen, ¿no? Que eso solamente una persona pues le puede dar ese toque. A lo mejor la misma imagen en diferentes contextos hay que describirla pues de diferentes formas. Entonces hay que buscar el equilibrio entre utilizar estas herramientas y no sobreutilizarlas y aprovecharlas como realmente pues pueden ser útiles. Excelente, Arturo, muchas gracias. Sí, parece que todavía queda bastante camino por recorrer, aunque afortunadamente pues ya algunas de estas herramientas empiezan a dar resultado, algunas de estas tecnologías o algoritmos. Como ya estamos prácticamente en el final de esta sesión, os voy a pedir a cada uno de vosotros una última reflexión, 10 segundos, 20 segundos, una frase que os gustaría que se quedara o que enviarla a la audiencia que nos esté viendo ahora mismo, ¿no? Como colofón, ¿no? Adelante, Susana. Pues es un desafío, pero juntos podemos lograr el cambio. La accesibilidad nos ayuda a ser todos una parte igual. Buenísima, me parece la verdad que fantástico y muy poderoso. Lidia, adelante. Pues yo creo que la empatía es muy importante, meterse en el sitio incluso de extremos. Ahora pues llevo gafas y veo mucho peor que antes, pero si me pongo en el extremo entiendo realmente cuál es la barrera para estar todos al mismo nivel, y creo que es muy importante esta de meterse en el lugar del otro para alcanzar esta diversidad y esta inclusión la cual queremos. Totalmente de acuerdo, ponernos en los zapatos del otro. Y Arturo, por último. Pues yo creo que la accesibilidad pues nos beneficia a todos, que al final pues todos de una u otra manera pues somos beneficiados cuando hacemos las cosas con criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, y que todos podemos colaborar un poquito pues para hacer un mundo mejor. Buenísimo, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, pues esto creo que ha sido una sesión fantástica, muchísimo aprendizaje, nos llevamos un montón de conclusiones súper valiosas y bueno, pues quiero daros las gracias, Susana, Lidia y Arturo, por vuestra presencia hoy, por vuestra disponibilidad y por, repito, todo el conocimiento que habéis compartido. Esperamos volver a juntarnos en otra sesión para volver a compartir todo este conocimiento con las personas que nos quieran ver y nos puedan ver, desde luego. Y bueno, pues agradeciendo la atención, quedamos emplazados todos para una siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a todos y a todas. Well, I hope you've enjoyed the content today. I know that I found it fascinating talking to our guests, and that the content that my colleagues have created for their local Accessibility Awareness Day has also been fascinating. I hope that you will share my passion and the passion of my colleagues as we continue to celebrate Global Accessibility Awareness Day every day of the year. I need to give thanks to my colleagues for helping put this event on, and especially thanks to Christina for doing all of the hard work of organizing this event. It's not easy pulling together multiple threads in different countries and making everything go smoothly, so congratulations to you. I'd also like to thank all of our guests for participating, our friends at GIZ for their continued partnership, and I'm really looking forward to our ICT for Inclusion Challenge for 2022. May you continue to show interest and enjoy accessibility, because accessibility is joyous. Happy Global Accessibility Awareness Day.